It's interesting to note how Krishna reciprocated with all the people who came to greet him. So it is interesting to note that how Krishna reciprocated with all the people who came to greet him. তো এখানে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক দেখার যে কিভাবে যে সমস্ত লোকেরাই কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন তারা সকলেই কৃষ্ণ তাদের সাথে কিভাবে ভাব নিয়েছিলেন। From the exalted brahmanas to the lowly people, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে এমনকি নিচু শ্রেণীর মানুষদের everyone was greeted by Krishna. সকলেই কৃষ্ণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন in an appropriate way. যথাযোগ্যভাবে। যখন কৃষ্ণ তিনি তার বাবার বাড়িতে প্রবেশ করলেন, when the Lord entered his father's house, বসুদেব এবং দেবকী, বসুদেব and দেবকী কিন্তু বাসুদেব 18টি স্ত্রী ছিল। কিন্তু বসুদেবের 18টি স্ত্রী ছিল, but Vasudeva had 18 wives. All the wives of their stepmothers, they treated Krishna with great affection. But all the wives, the stepmother, all the wives, the stepmother of Krishna, they all treated Krishna equally. কিন্তু সমস্ত স্ত্রীগণ, কৃষ্ণের বিমাতাগণ বা সৎ মায়েরা, তারা সকলেই কৃষ্ণকে সমানভাবে আদর করেছিলেন। এবং কৃষ্ণ রায়কাছে মাথা নিচু রেখে প্রণাম করছিল। এবং কৃষ্ণ সবার কাছে মাথা নিচু রেখে প্রণাম করেছেন। And Krishna bowed down with his head to all of them. Bhagavad Gita, he said, "That's what a great man does. Other people naturally follow." In Bhagavad Gita, he says that whatever a great man does, naturally other people follow. Sujitendra Prabhu, we cannot hear you. যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরকম ভাবে কর্ম করেন, সাধারণ মানুষেরা সেইভাবে তা অনুসরণ করে থাকেন। So Krishna was teaching by his example. কৃষ্ণ তার নিজস্ব আচরণ দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya said, "Apani acharya dharma." In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya said, "Apani achari dharma." In চৈতন্য চরিতামৃততে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন আপনি আচরি ধর্ম, meaning one should practice the tenets of religion and then teach others. Chaitanya Dev said, "Nijar Jan Hoy
শিখাতে হয় অন্য। তো এইভাবে চৈতন্যদেব বলছিলেন যে নিজের উদাহরণ দেখে দিয়ে অন্যদেরকে শেখাতে হয়। In this way, Lord Chaitanya was teaching that one should teach others by one's own example. Although Krishna is the supreme person of Godhead, he acted in a responsible way to teach others. So although Krishna is Supreme Personality of Godhead, he acted in a responsible way to teach others. যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, তিনি বিশেষভাবে আচরণ করেছেন অন্যদেরকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য। We see that in the avatars of Krishna, he always teaches parents, treats his parents with respect. We always see in every avatar, Krishna treats his parents with respect. আমরা দেখি যে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অবতারেই তিনি তার পিতা মাতাকে খুব শ্রদ্ধার সহকারে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। Ramchandra Lila one day, Baba Chandravash and Vanavash heard about it, and they went in it. রামচন্দ্র লীলাতে তার বাবা 14 বছরের বনবাসের জন্য অভিলাষ করেছেন এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। In the pastime of Lord Ramachandra, his father wished that he be exiled for 40 years and he accepted that. I accepted Prabhupada as my Guru Pita. I accepted Srila Prabhupada as my Guru Pita. আমি শিল প্রভুপাদকে আমার গুরু পিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম বা স্পিরিচুয়াল ফাদার হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। When I told my father I had taken up the Bhakti Yoga, When I told my father I've taken up Bhakti Yoga, আমি যখন আমার জন্মদাতা পিতাকে বলেছিলাম যে আমি ভক্তি যোগ শিক্ষাতে আমি যোগ দিয়েছি, he said, leave that immediately, come back home, or I'll send you to the American Army to die in Vietnam. so he said, my father said, leave everything and come to me, otherwise I will put your name in American Army for the war against Vietnam. তখন আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে বলেছিলেন যে তুমি এক্ষুনি তুমি ফিরে চলে এসো, আর যদি তুমি না আসো তাহলে আমি ভিয়েতনামের যুদ্ধের যে তালিকা আছে সেই যুদ্ধ তালিকায় তোমার নাম দিয়ে দেবো যাতে তুমি ভিয়েতনামে গিয়ে মরতে পারো। Just my father, not my mother. Just my father, not my mother. আমার বাবা এরকম বলেছিলেন, আমার মা বলেননি। I asked Prabhupada, what should I do? I asked Prabhupada, what should I do? আমি শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার তাহলে কি করা উচিত। He said, Radhai to the Krishna Sainik one high. কৃষ্ণ প্রভুপাদ বললেন ভালো হয় যে তুমি কৃষ্ণের সৈনিকদের মধ্যে আত্মনিয়োগ করো। শিল প্রভুপাদ said it would be better that you join Krishna's army. I've been in the Christian army for the past 53 years. So I've been in Krishna's army for past 53 years. তো আমি এইভাবে কৃষ্ণের সেনাবাহিনীতে গত 53 বছর ধরে যুক্ত রয়েছি। Anyway, I can see how nice Krishna is acting with all his mothers. Anyway, we can see how nice Krishna is acting with all his mothers. যাই হোক, এটা খুব ভালো লাগছে দেখে কৃষ্ণ কি সুন্দরভাবে তার সমস্ত মায়েদের সাথে আদান প্রদান করছেন বা ব্যবহার করছেন।
reading how Mother Yasoda, she told Krishna, how can I live without seeing you? We are reading that how Mother Yashoda is telling, how can I live without seeing you? আমরা সেই অধ্যায়টা পড়ছি এখন, যেখানে মা যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন যে বাছা, তোকে না দেখে আমি কি করে বাঁচি। So, although Krishna was technically the mother of Devaki, he grew up in the family of the Yasoda and Nanda Maharaj. So although technically Krishna's mother was Devaki, he was born and raised in Yashoda's house. যদ্যপি শাস্ত্র অনুসারে কৃষ্ণের পিতামাতা হচ্ছেন দেবকী বসুদেব, তবুও কৃষ্ণ যশোদা মায়ের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, বড় হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যলীলা উপভোগ করতে পেরেছেন যশোদানন্দ মহারাজ। Lord Krishna's childhood pastimes were enjoyed by Yashoda and Nanda Maharaj. A very unusual situation. A very unusual situation. একটা অত্যন্ত অসাধারণ একটা পরিস্থিতি। Krishna, actually, he is the original person. Although Krishna is the original person, যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, he has no mother, no father. He has no mother, no father. তিনি পিতা মাতা রহিত। But in different lila, in pastimes, someone as his mother or father. But in some leela, some pastimes, he has someone as his mother or father. কিন্তু কোন কোন লীলাতে তিনি কোন একজনকে তার মাতা পিতা রূপে গ্রহণ করে থাকেন। Recently we had Vamana Dwadashi. সম্প্রতি আমরা বামন দ্বাদশী উদযাপন করেছিলাম। And Vamadev became the son of Aditi and Kashyapa Muni. And Vamandev became the son of Aditi and Kashyapa Muni. এবং বামনদেব ভগবান তিনি অদিতি মাতা এবং কশ্যপ মুনির পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। Kashyapa Muni became the son of Devahuti and Kardama Muni. Kapila Muni became the son of Devahuti and Kardama Muni. কপিল মুনি দেবহূতি এবং কর্দম মুনির পুত্র রূপে এসেছিলেন। So his mother and father are able to be the parents of the Supreme Lord. So these mother and father were able to be the parents of Supreme Lord. তো এই পিতা মাতাগণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের পিতা মাতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। But Mother Suniti, mother of Dhruva Maharaj, she became the mother of a great devotee. But Mother Suniti, mother of Dhruva Maharaj, she became mother of a great devotee. কিন্তু সুনীতি মা তিনি ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের মা হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। Dhruva Maharaj Vaikuntha চলে গেলেন, Suniti তখন তার আগে চলে গেছে। এবং যখন এমনকি ধ্রুব মহারাজ বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি দেখলেন যে সুনীতি দেবী তার মা তার আগে আগে চলে গেছেন।
when Dhruva Maharaj, even when Dhruva Maharaj went to the spiritual world, Vaikuntha, at that time he noticed that his mother Suniti had gone in an airplane before ahead of him. I see that many Krishna conscious families are praying to the deities, and then they can have a pure devotee as their son. I see that many Krishna conscious families, they're praying to the deities that they get a devotee as their son. আমি লক্ষ্য করি যে অনেক ভক্তরা তারা ভগবানের কাছে, তাদের শ্রী বিগ্রহগণের কাছে তারা প্রার্থনা করে থাকেন যে তারা যেন একজন শুদ্ধ ভক্তকে তাদের সন্তান রূপে লাভ করতে পারেন। So Rava and Nandi লিখলেন যে এইসব সন্তান কৃষ্ণ দ্বারা পাঠানো হয় না। এবং শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় পত্রে লিখেছেন যে এই সমস্ত সন্তান কৃষ্ণের দ্বারা পাঠানো হয়েছে, কৃষ্ণের দ্বারা পাঠানো হইল। শ্রীল প্রভুপাদ wrote in a letter that all of these children, they have been sent by Krishna. They are the Vaikuntha kids. They are the Vaikuntha kids. এরা হচ্ছে সব বৈকুণ্ঠের সন্তান। And mother and father, they should take care of their children. Mother and father, they should take care of their children. এবং পিতামাতার তাদের সন্তানদের যত্ন করা উচিত। King Uttamapada, he became very morose, thinking that Dhruva had died. King Uttanapada, he became very morose, thinking that Dhruva had died. রাজা উত্তানপাদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এই ভেবে যে ধ্রুব হয়তো মারা গেছে। উত্তানপাদ বলছিলেন ধ্রুবা ভগবানের দ্বারা রাখিত, ওনার কোনো অসুবিধা হয় না। নারদ মুনি এসেছেন এবং তিনি তাকে বলেছেন ধ্রুব ভগবানের দ্বারা রক্ষিত, তার কোনো অসুবিধা হবে না। Narad Muni came and told King Uttanapada that Dhruva is protected by the Lord himself. He will never have any problems. So the mother is in these cases has a very exalted position. So mother in this case seemed to be in an exalted position. তো মাকে এইখানে শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় দেখানো হয় বা দেখানো হচ্ছে। So we would hope that all our devotee ladies can also have Krishna conscious children. We hope that all our devotee ladies can also have Krishna conscious children. আমরা আশা করছি যে আমাদের সমস্ত ভক্ত মহিলারা তাদেরও কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান হবে। He told me that all his children are non-devotees. One man, he told me that all his children are non-devotees. একজন মানুষ আমাকে বলেছিল যে তার সমস্ত সন্তানরাই কেউ অভক্ত, কেউ ভক্ত নয়, সবাই অভক্ত। তো তখন তিনি বলছেন যে আমি এই জন্য আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি। And he said that because of this I am very very sad. So that really not easy make a devotee. It's not easy to make a devotee. তাই কাউকে ভক্ত করা সহজ কাজ নয়। We should take the advantage
to treat the children with affection. We should take this advantage to treat the children with affection. আমাদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত এবং সন্তানদেরকে স্নেহ ভরে তাদের সাথে আদান প্রদান করা উচিত, স্নেহ দিয়ে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আদান প্রদান করা উচিত। We say that the stepmothers of Krishna, they treated him with great affection, they hugged him. We see that the stepmothers of Krishna, they treated him with great affection, they embraced him. তো আমরা দেখি যে কৃষ্ণের যে বিমাতাগণ বা সৎ মায়েরা, তারা কৃষ্ণের সাথে কত সুন্দর ভাব বিনিময় করেছে, তারা তাকে আলিঙ্গন করেছেন, তারা তাকে চুম্বন দিয়েছেন। So fortunate they could be the mothers of Krishna. So they were so fortunate that they could be mothers of Krishna. তারা সকলেই কত সৌভাগ্যবতী ছিল যে তারা কৃষ্ণের মাতা হওয়ার যে সুযোগ লাভ করেছিল। We know that there are 5 principal rasas. We know that there are 5 principal rasas. আমরা জানি যে 5টি মুখ্য রস রয়েছে। Santa, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya rasa. Shanta, Dasya, Sakya, Madhurya, Vatsalya rasa. শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রস। So Rudra, servant, friend, parent, lover, wife. So neutral, servant, parent, lovers, wife. তো এটা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য। So Devaki and other mothers are in the Vatsalya ras. So Devaki and other mothers, they were in Vatsalya ras. তো দেবকী এবং অন্যান্য মায়েরা তারা ছিল বাৎসল্য রসে। They are thinking of Krishna's welfare as a mother. And they were thinking of Krishna's welfare as a mother. এবং তারা ভাবছিলেন মাতা হিসাবে কৃষ্ণের মঙ্গল কামনা। যেভাবে হোক না কেন কৃষ্ণের সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ করতে হয়। তো এইভাবে যে কোনো ভাবে হোক কৃষ্ণের সাথে একটা সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ করতে হয়। In this way, in any way possible, one should be in a relationship with Krishna with great affection and love. So Krishna was so kind that during his pastimes he had many different devotees and different relationships. So Krishna was so kind that during his pastimes he had many devotees in many different rasas. Relationship. তো কৃষ্ণ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তাই তার অনেক লীলাতে বহু ভক্তবৃন্দ ছিল এবং তারা বিভিন্ন রসের মধ্যে ছিল। So normally these Rajarasis, Madhurarasis, Dragarasis, they have the opportunity. Normally these Mathura Vasis, Brajavasis, Dwarka Vasis, they had an opportunity. সাধারণত এই মথুরাবাসী, ব্রজবাসী, দ্বারকাবাসীরা তাদের সুযোগ ছিল। Lord Chaitanya, by his mercy, everyone gets the opportunity. But by Lord Chaitanya's mercy, everyone gets the opportunity. কিন্তু ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপায় সকলেই সুযোগ লাভ করে। Giving out the mercy of pure love for Krishna. He is giving out the mercy of pure love of Krishna freely. তিনি অকাতরে
এই কৃপা বিতরণ করছেন, যা হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। Attracted Lord Chaitanya, maybe Madhurya Rasa. If they're attracted Lord Chaitanya, then they be in Madhurya Rasa. If they attract to Lord Chaitanya, they may be in Madhurya Rasa. যদি কেউ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে তারা হয়তো মাধুর্য রসের ভক্ত। If they're very attracted to Lord Nityananda, maybe they're in Vatsalya Rasa. If they are attracted to Lord Nityananda, then they might be in Vatsalya Rasa. এবং যদি ভক্তরা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে তারা হয়তো বাৎসল্য রসযুক্ত। If they're very attracted to Advaita Acharya, they may be in the friendly rasa. If they are attracted to Advaita Acharya, they may be in friendly rasa. এবং তারা যদি অদ্বৈত আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে তারা হয়তো সখ্য রসযুক্ত। And if they're attracted to Srivas, they may be in the Dasya rasa. If they are attracted to Srivas, they may be in Dasya Rasa. এবং ভক্তরা যদি শ্রীবাসের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে তারা হয়তো দাস্য রসযুক্ত হবেন। Anyway, it's hard to say. Anyway, this is hard to say. যাই হোক, এসব বলা কঠিন। Sometimes Prabhupada would say that, oh, if you're attracted to these 6 Goswamis, you may be in the Madhurya Rasa. So sometimes Srila Prabhupada would say, if you are attracted to 6 Goswamis, you may be in Madhurya Rasa. কখনো কখনো শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যদি তুমি ষড়গোস্বামীগণের প্রতি আকৃষ্ট হও, তাহলে হয়তো তুমি মাধুর্য রসযুক্ত। That remains to be seen. But that remains to be seen. কিন্তু এগুলি দেখার বিষয় রয়েছে। কি হচ্ছে যে চৈতন্য দেবের কৃপাতে আমার কৃষ্ণের প্রণাম মধ্যে সেবা করতে পারি, শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম হৃদয় হয়। তো কিন্তু কি হচ্ছে যে চৈতন্য দেবের কৃপায় আমরা বিপ্রলম্ব ভাবের মধ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণের সেবা করতে পারি, যাতে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়। But the thing is, we, by the mercy of Lord Chaitanya, we can serve Lord Sri Krishna in a mood of separation, which can arouse pure love of God within our hearts. And I just reading the pastime of Krishna going to the wrestling arena of Kamsa. So we were just reading the pastime of Krishna going to the wrestling arena of Kansa. আমরা সবেমাত্র ওই অংশটুকু পড়ছি যেখানে কৃষ্ণ তিনি কংসের যে রঙ্গমঞ্চ বা সেই কুস্তিশালা সেখানে প্রবেশ করছেন। Everybody saw Krishna according to their own personal relationship. Everybody saw Krishna according to their own personal relationship. সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই কৃষ্ণ তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বা সম্পর্ক অনুসারে দেখতে পেলেন। Kamsa saw Krishna as death personified. Kamsa saw Krishna as death personified. কংস কৃষ্ণকে মূর্তিমন্ত মৃত্যু রূপে দেখলেন। The hard men saw Krishna Balaram as one of them. The cowherd men, they saw Krishna Balram as one of them. গোপগণ তারা কৃষ্ণকে তাদেরই একজন বলে দেখলেন, ভেবে তাদের একজনই মনে করলেন।
দেবকী বসুদেব তারা দেখেছেন যে আমার সন্তান এসেছে। Devaki and Vasudev saw that their son had come. The general people thought this is not fair. They're young boys with professional wrestlers. It's like featherweight versus heavyweight. The general people thought this is not fair. These are young boys and they are fighting with wrestlers. This is like featherweight versus heavyweight. তো সাধারণ যারা জনসমাজ তারা ভেবেছিল যে এটা সম্পূর্ণ অন্যায়, যে এই শিশু বালকেরা এরা কুস্তিগীরদের সাথে এরা মল্লযুদ্ধ করবে। এটা হচ্ছে কেমন যে বিশাল ভারী পাহাড় প্রমাণ মানুষের সাথে কোন সেই পাখনার মতন হালকা মানুষের লড়াই। They were bullying at Hamza. How can you arrange such an unfair match? So they were booing at Kansa that how can you arrange such an unfair match? তারা কংসকে ছিছি করছিল যে কি করে আপনি এইরকম ধরনের একটা মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারেন। Yogis, I saw that Krishna is the supreme person of Godhead. The yogis, they saw that Krishna is supreme personality of Godhead. যোগীবৃন্দ কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে দেখতে পেলেন। Foolish people, they thought this is Vishwaroop. এবং মূর্খ মানুষেরা তারা দেখলেন যে এ হচ্ছে বিশ্বরূপ। Or even worse. অথবা তার থেকেও কিছু আরো নগণ্য। Wrestlers saw Krishna go around with lightning bolts. Wrestlers, they saw Krishna Balram as lightning bolts. সেই মল্লযোদ্ধা বা কুস্তিগীররা তারা কৃষ্ণ বলরামকে তারা বিদ্যুৎ এর যে বিদ্যুতের মতন দেখলেন। Everybody saw Krishna according to their own realization. Everybody saw Krishna according to their own realization. প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে দেখলেন তাদের নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে। Very interesting. It was very interesting. তাই এটা ছিল অত্যন্ত আগ্রহ ব্যঞ্জক। He will say, "Show me God." I don't believe God unless they can show him. People say, "Show me God." I won't believe in God unless you show me. মানুষেরা বলে আমাকে ভগবানকে দেখাও, আমি যদি তুমি ভগবানকে না দেখাতে পারো আমি বিশ্বাস করব না ভগবানে। কিন্তু ভগবান যখন ছিলেন বিভিন্ন চোখে দেখছেন। কিন্তু ভগবান যখন ছিলেন তখন মানুষেরা বিভিন্ন চোখে তাকে দেখেছেন। But when the Lord, the Supreme Personality of God, was present here, people saw him in different visions, according to their own different visions. In the Bhagavad, the Brahma Samhita, it says we should put the salve of oil of bhakti on our eyes. It is said in Brahma Samhita that we should put salve of oil of bhakti in our eyes. ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যে আমাদের ভক্তিরূপ অঞ্জন আমাদের চোখে লাগাতে হবে। Then we can see Krishna appropriately. তাহলেই আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি। So, the way the gopis saw Krishna, the way Vrajavasi saw Krishna is different than others. The way the gopis see Krishna, the way the Brajavasis saw Krishna, it was different than others.
তো গোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণকে দেখতেন, ব্রজবাসীগণ যেভাবে কৃষ্ণকে দেখতেন, তা ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। ভক্তি চোখে চৈতন্যদেব আশীর্বাদ দিচ্ছে যে আমরা সকালে ভক্তি চোখে দেখতে পারি। তো ভক্তি চোখের জন্য চৈতন্যদেব সকলকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন যাতে আমরা ভক্তি চোখে দেখতে পাই। Lord Chaitanya is blessing everybody that we may be able to see with eyes tinged with devotion. So, by Lord Chaitanya's mercy, we can chant the name of Krishna and we can achieve Krishna in this life. By Lord's mercy, we can chant the names of Krishna and we can achieve Krishna in this life. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই জীবনেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারি এবং এই জীবনে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি। Everybody's trying to satisfy their material senses. Everybody is trying to satisfy their material senses. সকলেই তাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করছে। ভক্ত সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করছে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করতে। কিন্তু ভক্ত সম্পূর্ণ অন্যভাবে তারা চেষ্টা করেন কি করে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হবে। But the devotee is completely different. The devotee tries to satisfy the transcendental senses of Krishna. সমস্ত ভক্ত যাতে যদি চেন্নাই কৃষ্ণ সেবা থাকে, সমস্ত ভক্তরা যাতে কৃষ্ণের শরণ নেয় এবং কৃষ্ণের সেবায় থাকে। 24 ঘন্টায় জন্য কৃষ্ণ সেবায় থাকে। 24 ঘন্টা। আচ্ছা, so all the devotees, may all the devotees remain in Krishna's service for 24 hours a day. Prabhupada, he has puja. We saw drama by the Bhakti Vaishya youth. In Prabhupada's Vyas Puja, we saw a drama by youths of Chennai. তো আমরা শিল প্রভুপাদের ব্যাস পূজা উপলক্ষে চেন্নাইয়ের যুব সমাজ কর্তৃক একটি নাটিকা দেখেছিলাম। দুজন ছিল যমদূত, একজন ছিল যমরাজ। তার মধ্যে দুজন ছিল যমদূত আর একজন ছিল যমরাজ। There were two Yamadutas and one boy was playing the role of Yamaraj. যমদূত অভিযোগ করছে যমরাজের কাছে। যমদূত অভিযোগ করছে যমরাজের কাছে। The Yamadutas were complaining to Yamaraj. আমরা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমরা কার কাছে যাওয়ার জন্য? আমরা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। We are ready to take them to hell. But they are chanting the holy name. But they are chanting the holy names. কিন্তু তারা ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করছে। They have deities in their house. The other Yamadut said they have deities in their house. অন্য যমদূত বলল যে তাদের ঘরে শ্রী বিগ্রহ রয়েছে। Other Yamadut said they have Gita Bhagavad in their house. Others said they have Gita Bhagavad in their house. অপর যমদূত বলল তাদের গৃহেতে গীতা ভাগবত রেখেছে। আমরা কি করে নিয়ে যাব? How shall we bring them?
আমরা একটা চাকরি ভালো। আমরা অন্য একটা চাকরি পেলে ভালো। If we get another job, that would be better. So we can see our devotees being saved from Yamadutas. That's very good. So if we can see our devotees are saved from Yamdutas, it's very good. তো আমরা যদি দেখতে পারি যে আমাদের ভক্তরা যমদূতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে বা পাচ্ছে, সেটা খুবই ভালো কথা। One family, all the children, mother, all took initiation. In one family, all the people, the mother, father, children, all took initiation. No, not father. Children took initiation. একটা পরিবারে পুরো পরিবার, শুধু বাবা বাদে আর সবাই, মা, সমস্ত সন্তানেরা সকলেই দীক্ষা লাভ করেছিল। Father, he was against. But father, he was against. কিন্তু বাবা সে একটু বিরোধী ছিল। And he was diagnosed with fourth stage cancer. Then he was diagnosed with fourth stage cancer. তারপরে তার চতুর্থ স্তরের যে ক্যান্সার, সেই ক্যান্সার রোগের সেই ডায়াগনোজ হলো। This is a true story. This is a true story. এটা একটা সত্যি ঘটনা কিন্তু। Then he saw two men with big fangs and hairy bodies. Then he saw two person with big fangs and hairy body walk to the wall. Walk through the wall. এবং তারপরে সেই মানুষ, সেই ব্যক্তি সে দেখেছিল, সেই বাবা সে দেখেছিল যে দুটো মানুষ, তাদের মুখে বড় বড় দাঁত ছিল এবং তাদের সারা গা লোম যুক্ত ছিল। সেই দুটো মানুষ তারা দেয়াল দিয়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। He said, no, 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 not me, not me, no. He said, no, 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 not me, not me. এবং তখন সে চিৎকার করে উঠলো, না 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 না, আমি না, আমি না, আমি না। And they disappeared. Then they disappeared. তখন এই যমদূত দুটো চলে গেল। The man called his wife. The man called his wife. সেই লোকটা তার স্ত্রীকে ডাকলো, read me Bhagavad Gita. Read me Bhagavad Gita. Give me japa. Give me neck beads, give me japamala. আমাকে জপমালা দাও, আমার সাথে গীতা পড়ো, আমাকে কণ্ঠিমালা পরিয়ে দাও। What we couldn't do in so many years, Yamadutas did in 1 minute. What we could not do for so many years, Yamuduta did in 1 minute. আমরা যা করতে পারিনি বহু বছর ধরে, যমদূতেরা তাই 1 মিনিটের মধ্যে করে দিল। In 1 minute, he was a devotee. In 1 minute, he was a devotee. 1 মিনিটের মধ্যে সে ভক্ত হয়ে গেছিল। So we want to save all the people from Yamadutas. We want to save all the people from Yamadutas. আমরা সমস্ত মানুষদেরকে যমদূতদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই। Our chant, Sadai Krishna Bhakti, Madhur Asana Kare. আমরা চাই সকলেই যেন কৃষ্ণ ভক্তির মাধুর্য আস্বাদন করুক। We want that everybody can taste the sweetness of devotional service to Lord Sri Krishna. Wow. And then you get the mercy, you'll be part of this pastime of Krishna. Then if you get the mercy, you can be part of this pastime of Krishna. এবং তাহলে যদি আপনি এই কৃপা লাভ করেন, তাহলে আপনি এই কৃষ্ণের লীলার অংশ হতে পারবেন। ব্রজধাম or Mathura or Dwarka. ব্রজধাম, মথুরা অথবা দ্বারকার মধ্যে। So, human life
is very fortunate to be in the world after Lord Chaitanya. So this human life became fortunate after Lord Chaitanya. তো এই যে মানব জীবন আমরা লাভ করেছি চৈতন্য মহাপ্রভুর ঠিক প্রস্থান বা চৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের ঠিক পরে পরে আমরা অত্যন্ত মহাভাগ্যবান। So this is the special mercy of Lord Chaitanya. This is the special mercy of Lord Chaitanya. এটা হচ্ছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা আমাদের উপর। We come under the shelter of Krishna very easily by this Sankirtan process. We can come under the shelter of Lord Krishna easily by this Sankirtan process. আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয়ে খুব সহজেই আসতে পারি এই পদ্ধতির মাধ্যমে। So it's very important that we all chant Hare Krishna, read Bhagavatam, and practice Bhakti Yoga. It's very important that we chant Hare Krishna, read Bhagavatam, and perform Bhakti Yoga. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সকলে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করব, আমরা হরিনাম সংকীর্তন করব এবং আমরা ভক্তি যোগের পন্থা অনুশীলন করব। We're trying to build the TOVP for the pleasure of Lord Chaitanya Prabhupada. We are trying to build the TOVP for the pleasure of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada. আমরা এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরটি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতি বিধানার্থে। We're trying that every devotee can practice Bhakti Yoga in their house. We are trying that every devotee can practice Bhakti Yoga in their house. আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রতিটি ভক্ত ভক্তি যোগ অনুশীলন করতে পারে তার গৃহে। Bhakti Yoga, tonight in the group, Salomon Takta Hai. ভক্তি যোগ কঠিন কিছু নয়, কিন্তু খুব সরল মন থাকতে হয়। খুব সরল মন থাকতে হয়। ভক্তি যোগ is nothing difficult, but one has to be in a very in a mood of simplicity. You have to be sincere. You have to be sincere. এবং সরল হতে হবে, আন্তরিক হতে হবে। So Prabhupada was saying that we make one step towards Krishna, he makes 10 steps towards us. Prabhupada was saying if we make one step towards Krishna, he makes 10 steps towards us. শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে যদি আমরা কৃষ্ণের দিকে যদি এক পা এগিয়ে যাই তাহলে তিনি আমাদের দিকে 10 পা এগিয়ে আসেন। And then he said Lord Chaitanya is 1,000 times more merciful. And then he said Lord Chaitanya is 1,000 times more merciful. এবং তারপর তিনি বললেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এর থেকে 1000 গুণ বেশি দয়ালু, কৃপালু। Chaitanya Dev আলোচনা করে এভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্নেহ ভক্তি উদয় হবে। এইভাবে আমরা চৈতন্য দেবকে অনুসরণ করে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্নেহ ভক্তি উদয় হবে। In this way, by following Lord Chaitanya Mahaprabhu, our affection and devotion for Krishna will arise. So we can see how when Krishna came to Dwarka
all the citizens all came to greet Krishna. So we can see how when Krishna came to Dwarka, all the citizens, they came to greet him. তো আমরা দেখি যে কিভাবে যখন কৃষ্ণ দ্বারকা শহরে এসেছিলেন, শহর নগরবাসীরা সকলেই তাকে অভিনন্দন জানাতে, অভ্যর্থনা জানাতে চলে এসেছিলেন। Ladies rose on the palaces to see Krishna. Ladies rose on the palaces to see Krishna. মহিলারা প্রাসাদগুলির ছাদের উপরে উঠেছিল কৃষ্ণকে দেখার জন্য। এবং এটা ছিল সবথেকে বড় মহোৎসব। This was the greatest festival. Krishna দেখার জন্য কেউ no one is saturated. স্নেহাভিষিক্ত। কৃষ্ণ দেখার জন্য কেউ অতিরিক্ত হয় না, সবসময় নতুন নতুন উদ্বিগ্ন থাকে। কৃষ্ণকে দেখার জন্য কখনো অতিরিক্ত হয় না কৃষ্ণকে দর্শন করা, সব সময় কৃষ্ণের দর্শন নতুন নতুন আনন্দের উদ্ভব হয়। There is one is not saturated by seeing Krishna because one feels newer and newer pleasure by seeing Krishna all the times. Anyway, now if anyone has any questions. Now, if anyone has any question. যাই হোক, এখন যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে। So many questions. We got one. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনি আজকের আলোচনায় বলেছেন সন্তানরা এসেছেন বৈকুণ্ঠ থেকে, এদেরকে ভালো করে যত্ন করতে, কিন্তু দেখা যায় ছেলে মেয়েরা ভক্তি জীবন ঠিক মতো করে না, এমনকি তাদেরকে আদর ভালোবাসা দিয়ে করানো যায় না। এই অবস্থায় পিতামাতার কি করণীয়? আপনার পরমাত্মী সন্তান ভগবান দামোদর কৃষ্ণ দাস, সিঙ্গাপুর। Hare Krishna Guru Maharaj, you have said that we should treat the children with affection and love and bring them up in Krishna consciousness. But it is seen that sometimes even after giving them all the love and Krishna consciousness, they don't want to take up to Krishna consciousness. And so in that case, what should be the remedy? What should we do? এখন সেভাবে চেষ্টা করা উচিত। এখন সেইভাবে চেষ্টা করা উচিত। We should try in that way. এখন ভক্ত সঙ্গে ফেলে সেখানে কিছু ভক্তি শিখাতে পারে। তো অভক্ত সঙ্গ পেলে সেখানে কিছু কিছু অভক্তি শিক্ষা পেয়ে যেতে পারে। If they associate with non-devotees or if they are in bad association, then they can get something that is contrary to devotion. সেইভাবে পরিবেশ রাখতে হয় যাতে
bhakti akasha হবে। এইভাবে পরিবেশ রাখতে হয় যাতে ভক্তির প্রতি আকর্ষিত হবে। In this way one should maintain an atmosphere of devotion so that one is attracted to that devotion. Sometimes the parents don't really pay much attention to their children. Sometimes the parent, they don't really pay much attention to their children. কখনো কখনো পিতামাতারা তারা তাদের সন্তানদের প্রতি বেশি একটা খেয়াল রাখতে পারে না বা রাখে না। No guarantee that someone will be a devotee. Sorry? No guarantee. There's no guarantee that someone can be a pure devotee. এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে কোন সন্তান সে শুদ্ধ ভক্ত হবে। So it's not Chaitanya and Vidama চেষ্টা করে কৌশল করতে হয় যাতে তার সন্তান ভক্ত হয়। সেই জন্য পিতামাতাকে খুব চেষ্টা করে তাদের কৌশল করতে হবে, চেষ্টা করে কৌশল করতে হবে যাতে তারা ভক্ত হয়। Therefore the parents, they have to try very hard and they have to always keep trying so that their children become devotees. That's why Shastra says the Garbhadan Samsara and Hera, from the time of conception, the process should be service to Krishna. That's why the Shastra says that we should do Garbhadan Samskara, so that from the time of conception, it should be Krishna conscious. তো সেই জন্য শাস্ত্রে গর্ভধান সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সন্তানের এক জীবনের প্রথম সোপান থেকে প্রথম স্তর থেকেই পুরো পরিবেশটাই হবে কৃষ্ণ চেতনাময়, কৃষ্ণ ভাবনাময়। আমার একটা বন্ধু ছিল, মা বলছিল তুমি একটা দুর্ঘটনা হইলো, অ্যাক্সিডেন্ট হইলো, আমরা চাইনি। তো আমার একটা বন্ধু ছিল, তার মা বলছে যে আমাদের সন্তানকে আমরা চাইনি, তো এটা দুর্ঘটনা, বাই অ্যাক্সিডেন্ট এই সন্তান চলে এসেছে। I had a friend and his mother or his parents said that we got this child by accident because we didn't want him. এইভাবে বর্ণা সংস্কার হলো। এইভাবে বর্ণ সংকর জন্ম হলো। In this way unwanted child was born. And he felt very bad, and his mother told him, "We never wanted you." But he felt very bad because the mother told him that we never wanted you. তো কিন্তু সেই পুত্রের তার খুবই খারাপ লাগতো, কারণ তার মা তাকে বলেছিল যে আমরা তোমাকে কখনো চাইনি। Other question. Next question, Hari Har Krishna Chaitanya Das. Dear Dear Father, there are many things in spiritual life like chanting, reading, deity service, Vaishnava Seva. What should we prioritize first? পরমারাধ্য গুরুপিতা, আমাদের ভক্তি জীবনে অনেক রকমের কাজ রয়েছে, যেমন জপ করা, গ্রন্থ পড়া, শ্রী বিগ্রহের আরাধনা। তো আমাদের কোনটাতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত? First, we should chant our rounds. সর্বপ্রথম আমাদের যে সংখ্যামালা জপ করা উচিত।
we should follow the regular principles. We should follow the regulative principles. আমাদের বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি পালন করা উচিত। It's a time management. It's a time management. এটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। সময়টাকে ঠিক মতন সদ্ব্যবহার করতে হয়। How to say that you shouldn't do anything. You What? should figure out how to do everything. We shouldn't say we should do any. Because of all the underneath college and probably didn't take the height that they saw kids college. তো কি করে বলা যায় যে কোন জিনিসটা করতে হবে, কোন দিনের সময়টাকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সবকিছুই করা যায়। We shouldn't think how we'll get one thing done. We should simply think how we can manage the time so that we can do everything that we want to do in a day. Last question. Gurma, there's a Tamil question. This is the translation of that question. Some children like to do all the Krishna conscious activities except chanting. How to handle this? কিছু কিছু বাচ্চারা রয়েছে তারা সব কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপগুলি করে, কেবলমাত্র জব করতে ভালোবাসে না, জব করতে চায় না। কি করে এটাকে সামাল দেওয়া যায়? Sometimes they like playing on the drums. Sometimes they would like to play on the drums. দেখুন কখনো কখনো তারা হয়তো মৃদঙ্গ বাজাতে ভালোবাসবে। So you may encourage them to play kartals or drums. So you may encourage them to play kartals or drums. তো আমরা তাদেরকে উৎসাহ দিতে পারি করতাল বাজাতে বা মৃদঙ্গ বাজাতে। And I saw that some little children like 4 or 5 years old. And I saw some little children like 4 or 5 years old. এবং আমি দেখেছি কিছু নতুন বাচ্চারা, তারা ওই শিশুরা 4-5 বছর বয়স হবে তাদের। The lady teaching them how to play their sandesh, put that down. Okay, so the lady was teaching them the thing that they'll put the sandesh. She was telling them put it down, put them down. তো সেই মহিলা তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে তাদের হাতে যে সন্দেশ দেওয়া আছে সেই সন্দেশ নিচে রেখে দিতে। And so the system was everyone would chant one round. Afterwards, they distribute the sandesh. So the system was they have to do one round. After that, the system they have to do the sandesh. তো নিয়ম ছিল সেখানে যে সকলকে এক মালা করে জপ করতে হবে এবং তারপর তারা সন্দেশ হাতে নিতে পারবে। Maybe they chanted around looking at that plate. Maybe they chanted the round looking at that plate. হয়তো তারা সকলে এক মালা জপ করেছিল বা তারা কেউ কেউ হয়তো ওই থালার দিকে তাকিয়ে এক মালা জপ করেছে। Maybe they were somehow or other they all chanted. Or somehow or other they all chanted. কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তারা সকলেই জপ করেছিল। At the end they all had Krishna prasad. At the end they all had Krishna prasad. এবং সবশেষে তারা সকলেই কৃষ্ণ প্রসাদ পেয়েছিল। Like that, maybe some strategy. So like that there how may to get the children to chant. So like that there may be some strategies how to get the children to chant. তো এইভাবে হয়তো বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে কি করে তাদেরকে জপ করানো যায়। I'll see the devotees now and then till 10 o'clock or so. So Guru Maharaj will see the devotees now up to 10 o'clock or so. So our temple,
Darshan of Radha Madhav Astasaki is there. जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। Shri Shri Radha Madhava Astasaki Vrinda ki jai. जय।